Hello students, all you are welcome in standard 10. Students, today we are going to start learning of science and technology part 1 for standard 10. The very first chapter of the science and technology part 1 is the gravitation. Here are the different concepts you are going to study in whole of this chapter. Out of that, first we are going to discuss can you recall. Students, do you know what is meant by can you recall? Means in the 9th standard, whatever concepts related to this chapter you have studied, that we are going to recall here by given some questions. Okay, so here the very first question is, what are the effects of a force acting on an object? Means if on an object there is a force acted, then what happens? So its answer is, a force can, number first, change or set a body in motion. Okay, if a force is applied on an object, what happens? The very first point, the force can set a body in motion, or it can stop a moving body, or number third, it changes the speed of the body. Number four, it can change the direction of motion of the body. Next, number 5, it can change the speed as well as the direction of motion of the body. And lastly, number 6, it can change, means this force can change the shape and size of the body on which it acts. Okay, so in this way, force can act on a body. So these different things may change in the body. Okay, the second question is, what types of forces are you familiar with? Now students, I have written only 3 forces here, but you can write more examples of these forces. Now let us see which forces are you familiar with. You are familiar with gravitational force, electromagnetic force, nuclear force. You can also write here frictional force, okay, magnetic force, or many other forces. There are different types of forces you are familiar with up till 9th standard. Okay, means up till this date. Now question third, what do you know about the gravitational force? Students, in 9th standard also you have studied what is meant by gravitational force. What is a gravitational force? The gravitational force is a universal force. Means this force can exist everywhere in the universe. Okay, this force exists everywhere in the universe. Okay, so it is called as universal force. The gravitational force is a universal force. It acts between any two objects in the universe. Means in the universe we know there are different objects, and out of that objects, any two objects are connected, or the force of attraction exists between any two objects. That force of attraction is nothing but the gravitational force. Okay, so these all are the questions related to 9th standard. So we have studied these questions. Now students, the next point is gravitation. Just we have studied gravitation is a force which exists between any two objects in the universe. Okay, now see this gravitation, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the theory goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? म्हणजे आता ही जी कॉन्सेप्ट आहे ग्रॅव्हिटेशनची, तर याच्या पाठीमागे एक स्टोरी आहे. एकदा काय झालं होतं, सर आयझॅक न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अन ॲपल ट्री. म्हणजे ॲपलच्या ट्री खाली ते बसलेले असताना त्यांना आश्चर्य वाटलं. ही वंडर्ड वाय ऑल ॲपल्स फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. म्हणजे सगळे ॲपल्स हे वरून खाली उभे असे पडतात. व्हर्टिकली म्हणजे कसे उभे, वरून खालच्या बाजूला व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फॉल होत आहेत. अँड नॉट ॲट अन अँगल टू द व्हर्टिकल. म्हणजे ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फॉल होत आहेत, पण व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फॉल होताना ते काही अँगल म्हणजे थोडं स्लँटिंग डिरेक्शनमध्ये का फॉल होत नाहीयेत. ओके, व्हाय डू दे नॉट फ्लाय ऑफ
इन अ हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन, किंवा मग ते पडताना आडव्या पद्धतीने का पडत नाहीयेत. म्हणजे ट्रीवरती जर ॲपल्स असतील तर ते वरून खाली पडण्याऐवजी ते म्हणजे वरच्या वरती फ्लाय होऊन ते आडवे म्हणजेच काय हॉरिझॉन्टल डिरेक्शनमध्ये का फ्लाय ऑफ होत नाहीयेत. तर असा प्रश्न सर आयझॅक न्यूटन यांना पडलेला होता. आफ्टर मच थॉट ही केम to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed towards the center of the earth. म्हणजे त्यांच्या खूप विचार केल्यानंतर असं लक्षात आलं की म्हणजे ते एका कन्क्लुजन वरती पोहोचले की अर्थ मस्ट बी अट्रॅक्टिंग द ॲपल टुवर्ड्स इटसेल्फ. म्हणजे अर्थ ही ॲपलला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करून घेते बिकॉज the attractive force must be directed towards center of the earth. Okay, because the attractive force is present into the earth and this attractive force must be directed towards the center of the earth. आणि हा जो फोर्स आहे ना की जी अर्थ अप्लाय करते त्या ॲपल वरती, तर त्याचं डिरेक्शन हे कुठे आहे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, द ॲपल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, सो द डिरेक्शन फ्रॉम द ॲपल ऑन द ट्री टू द सेंटर of the earth is vertical direction at the position of the apple, and thus the apples falls vertically downwards. म्हणजे मग ॲपल हे वर्टिकली डाउनवर्ड का फॉल होत आहे, बिकॉज द डिरेक्शन फ्रॉम द ॲपल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज vertical direction. Okay, at the position of apple, and thus the apple falls vertically downwards. ओके, म्हणजे ॲपलची जी ॲपलचं डिरेक्शन आहे ट्री वरून फॉल होण्याचं, तर ते कुठल्या दिशेला फॉल होते, कुठल्या डिरेक्शनमध्ये, तर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अँड फ्रॉम द ट्री द ॲपल फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट मीन्स दिस डिरेक्शन इज व्हर्टिकल. ओके, सो इज द व्हर्टिकल डिरेक्शन at the position of apple, and thus the apple falls vertically downwards. Okay, now in this figure, students, you can see the force on an apple on the tree is towards center of the earth. Okay, and that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. म्हणजे apple is falling towards center of the earth, and this direction, that is vertically downward direction, is perpendicular to the earth. Okay, this is the earth, surface of the earth, and apple is falling vertically downward. So this direction and the surface forms 90-degree angle. It means the force on an apple on the tree is towards the center of the earth, we know that, and that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. This figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. You can see here, this is the moon, and there is gravitational force between moon and this earth. Okay, the force between the earth and the moon is nothing but the gravitational force. The distances in the figure are not according to the scale. Okay, means these distances are not taken according to the actual scale. Okay, now here Newton thought that if the force of gravitation acts on apples on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights much further away from the earth, like for an example the moon. पण आता हे जेव्हा जो न्यूटन आहे सर आयझॅक न्यूटन, त्यांनी हे सगळं ऑब्झर्व केलं आणि याच्यावरून त्यांच्या काय लक्षात आलं, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, द डिरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फ्रॉम द ॲपल टू द earth center is perpendicular to the surface of the earth and it is vertically downward. ओके, तर या ऑब्झर्वेशन वरून त्याच्या असं लक्षात आलं की ट्रीवरती ॲपल कुठेही असू द्या, इट फॉल्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. ओके, तर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फॉल होत आहेत. म्हणजे एव्हरी ॲपल ओके पजेसेस ऑर ॲक्टेड बाय द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे प्रत्येक ॲपलवरती कोणता फोर्स एक्झिस्ट आहे, तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच धिस अर्थ अट्रॅक्ट्स द ॲपल टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, मग याच्यावरून सर आयझॅक न्यूटन यांना असा प्रश्न पडला की जर ऑल ॲपल्स आर ॲक्टेड अपॉन बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, देन इट मे बी पॉसिबल द मून ऑल्सो गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. म्हणजे आता मूनवरती सुद्धा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स म्हणजेच हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असायला हवा. म्हणजे हा पण एक क्वेश्चन होता त्यांच्यासाठी
कॅन इट ॲक्ट ऑन इवन फॉर द ऑब्जेक्ट्स लाईक द अदर प्लॅनेट्स, म्हणजे जसं की मूनवरती फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल की नाही, किंवा मग अदर प्लॅनेट्स आहेत, सन आहे. तर नाऊ वी हॅव स्टडीड, we know that there is force of attraction on moon, then other all planets and also sun. ओके, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा या सर्वांवरती ॲक्ट होतो, हे नंतर कन्क्लुजनमध्ये प्रूफ झालेलं आहे. ओके, थँक्यू स्टुडंट्स.